It's your boy Aminia. It's a no pro studio. Maisha stay sisi tunapenda, sio vile tulikuwa tuna expecta, tukidania ni rahisi kuipenya. Maisha States. Maisha States hapa hivi. Kama kucheki track, umesema kuna dalili ya job kesho, so nimepitia hapa hivi nione. Unajua ukikaa kama 2-3 days hujaona track, ni poa kuja kuiangalia make sure the day off kama iko na kila kitu iko fiti. Nimeangalia track ya mama hapa hivi, iko na enough everything, hata yangu iko poa. Don't na repair ile sija fix ile shock bado. Lakini job yangu ni ya usiku kesho, alafu nakanabeba snow. Kama hii snow iko mbele yangu hiyo, hii imepile up hiyo ya white hivyo, imekuwa hard kama mawe. Sasa ndio job yangu ya kesho. So nikamchungulia track, nikaona mazee kuna story ilikuwa nabonga last weekend siku ya live, sikuimaliza poa kabisa. Juu ilikuwa about ukikuja hapa States, nikaona kan kibonga hiyo story ka mama yuko hapo, my wife, haitakuwa appropriate, naona. Nikaona niko peke yangu kama sasa kwa nini peke yangu. Taongea tukatch up na hiyo story. So nilikuwa naongea vile nikamigo huku States, siku ya kwanza nilikuwa mgeni. Naona hivyo. Nimefunga kila kitu. Hope niko fiti. Basi from this story kama na drive away. Nataka kwenda kwa airport mazee, na time leo. Wife iko home na watoi, so ile niko na self care, me time kidogo hivi. Naona nijifiche kidogo pia ama vipi. Niko van hapa hivi. Muka mna van kikamkuangalia track because hii van iko na tools ndani, niko na tools mob sana hapa ndani. So mu feel comfortable kama na kamna van in case I need to fix anything. Everything iko available. Ngapa kai parking yetu kawaida. Kume snow vibaya sana by the way. Uliona hiyo video clean driveway na mtoi na wife. Mazee, mtoi yako very wale maboys wangu hao. Lazy sana. Next time ndo waingisha ndo wapeleka nje. Too lazy man. This man. Hata wanisaidii. But ndio hivyo, so niko bonga story ya ukuja huku States, ile unafaa kuchunga tu na ukimit msee, kusema kuna unaweza kama huku States alafu meet kama uko single, kama meet madem wangoso for the first time, kuna ile culture shock, kuna ile vitu everything is new. Alafu realize madem wanajisikia na wewe. Unaona kitu hiyo. That's what nitakuongeza story ya kama demo unajisikia na wewe inakuwa a little bit tricky because you need to know, suppose ukienda kupata job mahali kama example niko na do job Walgreens, hiyo ilikuwa job yangu ya first. Nili apply tu majob kadhaa, nika apply place kadhaa, nika apply, send application, akaniambia we don't need somebody right now, we'll let you know in case something opens up. Alafu maybe the Walgreens will call the next day. Imagine nime apply hivi, akaniambia can you come in tomorrow, nikasema sawa, nikaenda huko hivyo. Akaniambia job ndio hii, story inakaa hivi, siuza madawa, hiyo ndio main business madawa, ni pharmacy. Lakini before fike kwa madawa kuna hizi kama convenience store. Ni kama kiosk hivi, ile tu convenience store, kama gas station hivi, wanauza maziwa, mkate, dawa, hizi painkillers, vitu kama hizo tu zile over the counter nini. Nikadu ile computer orientation, nikamazana naye. Yani I was ready to work. The next day nikakam job, nikaanza job. So msao first alinitrain dem moja aitwa Elizabeth. Nataja jina yake juu anijui tuja communicate for a long time. Elizabeth. Ama ni mwite Liz, tutumwite Liz. So Liz alikuwa very nice by the way. Aliniambia this is how you do this, change, una punch in tu ile pesa amesema. Sometimes kama hizi kama kuna magic, kuna ile hizo click hizi nitongaje hizi. Hiyo bar, ile nimesahau jina. You know what I'm talking about. Una click inapita tu. But sometimes inabidi wewe mwenyewe ujinini. Yaani inabidi wewe mwenyewe ujiring mwenyewe. Ring. Excuse me. Sasa kupatia $100, unaingisha $100, alafu unaipunch enter. Alafu inakwambia ile change, alafu unafungua unampatia change. Siko najua mambo ya double inaenda by the way. That's how nililearn currency ya US. The lowest ni penny moja, kama penny moja. Alafu kuna 5 cents, alafu kuna 10 cents, alafu kuna 25 cents. Hizo ni coins ngapi? 4. Haya, kwa hizi au ita bills, zile manoti. So itanga notes au ita bills. So bills kuna $1, $5, $10, $20, $50, $100. Hivyo. Nikalani hivyo. Okay, nimeweza kuongea too much details. The point ni ile lazima learn how to communicate now. She was very nice by the way, alikuwa very supportive with them. Nishanga sana by the way. I was very very surprised that alikuwa very friendly. Nilifundisha kila kitu. Nikalan.
ni simple mathematics. Kama unajua maths mazee uko poa. So she was extra friendly. Anambia, oh, kuna gari, na mshauri kuna gari. Iko wapi? Ndio ile pale. Gari imebeat ni aje, iko gari yangu, iko gari moja ilianza naye Maisha. Gari ya best yangu. Anyway, so the funny thing ni ile unapata umecome States, you're young, when you say black, unaongea kizungu moja weird accent, open accent by the way. Sijui kwa nini. Unakuwa kama Nigerian accent, open tu accent. Inaka you sound different. Ni interesting yani. Anything unawaambia wana sijui nini maana. I think vile US watu wanaongea lugha moja, American English. That's it. So anything besides American English wanakuwa very excited na your story. I think so. That's the reason why. So that's what happened to me. Nikalani hivyo sasa. The thing ni ile ukianza kuwa na attraction na wewe, kuwa very careful. That's what I would say. Kuwa very careful. Ongea nao, kuwa friendly pia. Kama niko friendly, Liz niko friendly na yeye, ananiambia kama weekendi tunaishia, tunakula. Ngapata kumbe kuna watoi watatu. Mtoi wake wa kwanza alikuwa mzungu kabisa. Mtoi wa pili ni mix, mtoi tatu ni mix. I think ni wa pili alikuwa the first born ni white, second born ni, the third born ni mixed. Akaniambia, oh, niko na husband, hata si kama husband hivi, is my boyfriend but we have kids together. Umse so tunavuruga kila siku. Kama sasa niko welfare, lazima niombe do because ana income vizuri. Para kumbe umse atakuwa anajua umse yuko aje sasa. So kuniambia hivyo nikaona, sikujua kau dem. Hatakuwa any physical relationship, ilikuwa tu ile tunaongea, we just talking. I mean niko very interested sababu niko na try kuwa, it's like I'm trying to find my way ile tu niko comfortable. Mtu akisema ati mazee hakuna mabeste, how do I make friends? Just be friendly. Ongea tu ile mpaka mkienda out, jilipie bill yako. Usimlipie yeye, ukimlipia yeye au mademo sometimes. Yes, but niko accurate kabisa. Au mademo yani kama sasa ni new place. Nasema tu believe me, it's based on my own experience. Ukienda out na mgoso, muongee, umpatie audience aongee, you start getting to know each other more. Experience yangu tu, it could be different by the way. Don't quote me or tatini. Itu ni mimi exclusive, unaona? Jilipie food yako mwenyewe. Ongea lakini kuwa na limits. Kwa nini? The best deal, understand intention. Yo dem ni nini? What's her intention? Na wewe. Naelewa. Sababu unajua sometimes wale madem easy ku get na ku end up ku get physical nao ni wale wako na trouble relationship. You said kwa wewe ndio utakuwa wewe ndio litwaje? Wewe ndio unakamkuwa rescue. Because the thing she lacks from her man, wewe ndio una fulfill your story. You have to be really careful. Sababu kwa huyu ni kama almost wife ya mtu. Juu kama kuna relationship na kuna watoto, mwana hivyo sasa, you never know her intentions. Na wewe. So nipo kwa careful na hiyo story. So mimi niko Liza kana watoto tu hivi. I was very careful na yeye. By the way, to this day, we are good friends. Hatujaongea for karibu 15 years. The last time nilipata kama 15 years ago, which is okay. Lakini still, yeye alikuwa kama tu bestie. Naona. Nilimchukulia hivyo. Mimi ndo nilicreate boundaries zangu. Juu especially kuja hapa kama uko young. Sometimes utapata kama whatever your dream and aspirations zitakuwa cut short because utamix dem fulani, mwende kufool around na yeye, ashike ball, muoane, mwende kusumbuana because wewe mwenyewe uko stable, you're an immigrant, umekuja hapa 1-2 years, unaona? Alafu unapata inaku destabilize yani mpaka au get time ya kwenda chuo, unakuwa desperate, you start making decisions on desperation. Naelewa? Itakuwa poa sana because the moment unakuwa na mtu hivi, sasa unakuwa na responsibility. So what that happens ni ile, you have to work really hard ku break through hizo ma stigma kama hizo. That's what I'm saying. The moment una make your mistake unakuwa na mtu hivi, it's like you're done basically. You're done for good. So musema tu just to be on the safe side. Try to focus na vitu zako. No, yani kama reverse, no hiyo relationship unakuwa na hiyo dem ni nini anataka. Juu kuna madem kadhaa. Sasa kuna manager fulani pia Elizabeth wawili. So kuna tuseme moja ndio Liz, mwingine Beth, to differentiate. Unaona? Because wote ni Elizabeth. So hao madem ni wale tu, kama huyo Liz alikuwa dem wa huyo the first ule tunamuita Liz, alikuwa dem akaishi Wisconsin, Ocha Wisconsin.
So yeye kuja hapa Twin Cities, hapa kwa cities is like a big city life. So alikuwa yani everything ilikuwa fascinating kwake. Sawa. So pia yeye ni mgeni kama mimi. I might think she has experience, but pia ana experience kama mimi tu. The way mimi ni immigrant, pia yeye ni new kwa hii city. So both of us are trying to figure it out. Lakini kuongea na mimi anasema, Albert, you sound smart. Namuza, what do you mean by that? Like, nikukuuliza, what are your dreams and aspiration? Unaniambia kuna vitu you need to do. Mimi nimwambia tu, I'm looking for a way to make more money than hii minimum wage ya kudu kwa store. Unaona? So what next? Because I want to have my own house, I want to start my business at some point. Niko naongea tu hivyo. Alafu sema kama nataka kununua vitu za DJ, nipate income, side hustle. Hiyo jina side hustle iko applicable then imekam baadaye so ya side hustle. So understand who your friend, the friends you're making. Kuwa free na ongea kabisa, lakini usifunge yani, don't be like unakuwa too free. Have your own boundaries. Whatever objectives uko nazo, niambiwa kitu na a 17-year-old kuja hapa States. Ananiambia, Albert, what are your dreams? Nikamwambia nataka kuwa na business yangu nini. Akaniambia, Albert, I'm telling you the truth. Blomongea hivi tu sasa wewe ni mgeni sasa hii. Kuna watu wengi nimeona kupitia hii life wanakama wanaongea kama wewe. Alafu ukiingia maisha as a new immigrant wanapotea kabisa. They get into other things. Alafu wanakaa 20 years unauliza, hey, what happened to your dream? Ile ulikuja nayo hapa hivi a couple of years ago. Nakwambia, I don't even know what happened. You know, I have kids now, this and that, blah blah blah. Inaharibu ile momentum ya dream yako. Jujua hii ni dream yako, by the way. Nobody's gonna help you with your own dream. Your own dream is your own dream. Wewe unaijua, wewe unaiunderstand, wewe unajua how much work you're gonna put towards it. So whether it depends somebody else akuja kusaidia na hiyo dream, that will never happen. So ndio hivyo, so lazima uko na limits. Mimi kwa najua sama limits ni ile au madem najua, yani kama sasa huyo Liz najua shida yake ni gani. Ako na husband na ako na watoto wawili, so ni kama ako na situationship. Sawa. Ni ile pia kwa najua because I think this guy was okay. Ni ile saa kwa hakuwa ready kwa na watoi mapema hivyo. Remember she had a child already. Okay, kwa na hiyo relationship. Alafu maybe aliget mtoi kama kwa Wisconsin. Akaona the only way out ni kuhama kwa big cities. Ndio kuna more resources, kuna more jobs. Akamit msee mwingine. So the same pattern ikaendelea, akapata tena mtoi mwingine na huyu msee mwingine tena hawajaoana bado. So she was in a situationship. Hakuwa old sana, alikuwa she was maybe 25 or something maybe. Mimi nikuja hapa kama 27. I think we were kind of age mates, kumbuki poa by the way. But maybe she was maybe she was 2 years older than me, ama 2 years younger, kumbuki poa. Because mimi nilikuwa 28 hapo, 27 28. Nikuja hapa kama niko Musa hiyo kitu. I was 28 or 27. I think 28. Maybe 28, I think so. So yeye alikuwa kama tuseme either 28 ama 30 kitu kama hiyo. Sikumbuki poa how old she was. Daangalia niko na birthday nimemwisha birthday. So demo wa pili akatonga kuna Beth na kuna Liz. Liz ni my colleague. Beth is my shift manager. Sawa. Beth naye alikuwa single. Alikuwa amesoma university, sijui ni degree nyingine different, but because akona degree aligetia job ya ile kama shift manager kwa Walgreens. Walgreens iko na store manager mmoja, alafu yani kuna regional manager, kuna store kadhaa, alafu store manager, alafu kuna shift managers kama watatu. Juu kuna shift ya asubuhi, kuna shift kadhaa, kuna shift ile ya kuna store manager, assistant store manager, alafu kama 3 shift managers. Wawili ni full time, mmoja ni part time. So huyu part time ana work weekend ama ana alternate. So ama shift manager kuna watatu. Umeona? So mimi ile assistant store manager alikuwa African American. Jina yake ilikuwa Kamala kama Kamala Harris. Kamala ama Kamala, ni kizungu Kamala au hivyo. So pia akasema, hey, what's up nigga? African American kama mimi. Alikuwa tu maybe 2 years older. So she really looked up to me. Akaniambia, Albert, be careful. I know I'm from Chicago. Akwa kama my big sister kitu kama hiyo. I kept it as a very careful. I kept it like as professional as possible there. So she was looking out for me. And be careful with these young girls. The girls we hire over here, some of them are in high school. Watakuwa na wewe ndio the first time wanakuwa around mtu black. Alafu wazungu wao kana ile fantasy. Unajua watu wa black tuko different na wangoso. So kuna vile ukikuwa exotic
exotic, necessarily region exotic, different from them, you're more attractive, or they're more attractive to you, because when it's something they're not used to being around. Despite racism ni ile tu insecurity yao. Unapata hao mademu wangoso wanapenda wase black sana. Kwa nini? Because they grew up with predominantly community watu kama hao. So wewe, they're curious. They might not even like you, but they're just curious. They want to be around you. Ona hiyo story sasa ndio hiyo. Wako tu ile curious ile. They're just so curious. They want to know everything you do, ni nini. Exactly. So you have to be very careful now. So Kamala was looking out for me, kama my big sister. Tell you Shakiona, na kama your magic, it's going to melt. So that's what you need to do. Unakuwa very careful na hii story. Jumsali uliza swali ati ni aje sina mabeste hapa, nikamwambia ongea na watu. Make your own friends. They might not be very close, lakini after nishaka huko hivyo after 1 year hivi, I got my second job. No, I get my second job. So I was working 2 jobs. To be honest, by the way, compared na watu hapa states, wale watu nilipata hapa, just the fact that me gonna do 2 jobs, it became so attractive to these girls. They were very attracted to me. So, Albert, you have 2 jobs? Why? Now, sure, I have to. You know, I'm looking forward to having my own place. I live with my cousin right now. We are roommates, but I want to get my own place. Wow. Then what? And then take some classes. How are you going to take some classes? Sema naomba loan. By that time, sikuwa najua tracking vizuri. My first year, sikuwa najua tracking vizuri, by the way. Tracking imekam nikuja hapa 2007. So, tracking nimekujua tracking 2008. Alafu kujua tracking 2008 hivi, nikaingia tracking school almost immediately. I'm not lying, by the way. Sikuwa najua about tracking the first year. So, I had no idea. So, that's what I'm trying to say. Make sure you know. Hii ni advice ya ule msa amekamuku na green card. Hata kama umekam kama today. Usikimbishe maisha sana. Naona. Just slow down, smell the roses. Sababu I'm pretty sure everybody kuja states kuna ile general idea nimekam ku make dough. Sawa? Believe me, hiyo ku make dough hiyo yako hiyo, that dream you have, for you to secure that dream comfortably, haita come that easy. You have to fight for ile normal. You have to fight for that being normal. Ile tu kutafuta dream yako. You have to secure your dream. Protect your dreams. Naona? You can't just willy-nilly useme I'll do whatever. Ndatafuta mademu wote. Nimeona hapa kuna mademu wa China. Ndako na demu wa China. Ndako na demu ngoso African American. Ndako test kila kitu. Hapa ni buffet. Don't do that. Naona? Kuna wase hudu hivyo by the way mpaka leo. Hata sitaki kutaja jina. Wengine labda mnawajua already. Don't do that. Sababu uzaenda hapo in trouble. Mimi nilikuwa very careful nikaenda hapa na baby mama. When I met baby mama wangu, I was very happy by the way. Nisema finally nimemeet Africa kama mimi, Mwafrika kama mimi. That's when Lim take more seriously than she took me. She never took me seriously than I took her seriously. Because she deal na wangoso, she deal na mademu Latino, she deal na mademu Asian, si wa India wale wa kama Laos, Hmong, Chinese. Kama deal na wote by the way. I used to go out, niko free by the way. When you're single you go out, una try things out. Unaona kama beste, mnagombana, unaona Malatino wanga caliente. Wako very particular, wako very protective. They are spooked by anything. Akupigia simu usiposhika, no. But we're just friends. Yeah, but I don't know what you're... because you're mezoea insecurity, I don't know, it's something different now. Though ni kitambo, si sahi presently. Mimi naongea to my own experiences by the way. So you have to know who you're dealing with, step by step. Tumeshikwa na traffic hapa kiasi. Takwenda kwa aircraft viewing area. Sijaipata time kwenda huko Jumuga na mtoi kila sako hao. But wameenda mahali na mama so nikaona acha nijitoe ni get time. Weather imeanza ku warm up kidogo. Leo ni 8 degrees. So 8 degrees is awesome. Na nimevaa t-shirt. Niko na sweatshirt though na jacket just in case. So it's good to know how you make friends. Mimi meet baby mama, I was so happy. Because baby mama, it's like we went to the same primary school, Manja, Milimani Primary. At some point, hatuko tunajuana though. So I was so comfortable, I was so happy. Finally, guess what? Akuwa na mtoi. Hakutaka kuolewa. So the one person nilikuwa comfortable when I let my guard down, ndiye alini screw up life yangu I could screw up in a sense. But we had a kid, but we were not married. Alafu she didn't want to get married. She just wanted to have a kid. Na yani akamezoea hivyo pia. Maybe experience. I don't even know. I can't speak for her side. Let me just not say anything. So hii ni kitu public. No.
She might be watching. I don't know. It was gonna happen to me. Ameolewa though. Aliolewa. So no big deal. This is my story. I mean, it's my story. I'm being honest. This is my story. I thought I was happy to meet her, but that's one of my biggest mistakes in my life. Ya kwa namtoi. So nikata ku hustle different. Instead of chasing my dreams at my pace, I'm chasing my dreams while taking care of a child in a very complicated relationship. It throw off balance kidogo. Do you know how long it took me to recover from yesterday, baby mama? 3 to 4 years. Imagine, I wasted my time. Ningeingia shule ni graduate niko na degree. But I'm trying to kuna mtoi. Imagine, ningeingia shule ni graduate. That's how crucial that was, by the way. Ningeingia shule ni graduate. Tuko hapa karibu na Minneapolis. Napitia hapa hivi juu sina haraka. Nimesema this time nikiongea kama kwa gari naongea tu pole pole. Sitaki kushautia. Sasa nasema album unashautia. I'm not shouting at you, mother. Naongea tu. Hata sitaki kuongea. I'm not taking myself too seriously anymore. Naongea tu ile tuongee. We're having a conversation. So just be careful. Just chase. I'm okay not place yote, by the way. Jikuwa too careful. Know your objectives. Know your plans. Protect your dreams, by the way. Protect your dreams. Hata si shout. Hope si shout. Naongea pole pole. Naangalia microphone ije click. Please protect your dreams. Sabu, that's the only dream you have. Me nilingia tracking because I had a child. Kusema I need money now. Siwezi ngojea kwenda 4 years. Gata kuwa na mtoi. Alafu a very complicated relationship. Ili ni drain. That's the first time niko in debt because when the kids need something, my kid needs something, I had to send money cash. Nikatumia credit card nikaimax. Nikaanza tracking. Not in my ideal situation. Nikaanza tracking nikiendeshia msee. Nikakuwa mistreated, nikakuwa yelled at. All that stupidity yote niligo through hivyo. Najiuliza what's wrong with me? Nikalan kumeditate. Nikalan kuongea na watu. Unajua mimi niko very introverted. So hapo nilisema wacha niongee sababu nigunduaje nikienda mahali even if when I'm in a company of friends, hata kama ni watu tu ma colleagues hivi something. Tukiongea it makes me feel better. No. I just feel good about it. I just good feeling. Nikaona this is good. So nikalan instead of just kuwa stressed up peke yako, it's good to share the burden. That's what I learned. The skills unaamua naongea confidently in an acquired thing. Sikuwa naye before. Chini kama camera ina record. Oh, ina record. That's good. It's good to know. Na huku nyuma pia ina record. Mwanga na 3 camera system. Ndio msiboeke. This is not the best I can do. I'm just trying to I'm trying to give quality videos, by the way. That's what I'm trying to do. Si lazima nifanye hivyo. Nile to my own goals. No. It's like you set your own goals, you pursue them personally, even when nobody's chasing you. Unafuata hizo goals. So that was my experience. Nikafikiriaje? It's like I was holding my breath until I met a Kenyan woman. Then I met a Kenyan woman. It can flip upside down. Nothing wrong with that. I'm not saying it's bad or anything, but my priorities were wrong. Samaje, as your kama wewe ni myangu niliko, I'm talking to you as an older brother. So, please protect your dreams. Ukienda hizi country uende place nyingine, know what you want. Alafu dem una deal na yeye. Kama especially kama wewe ni chali, you're dealing with a female. Kama wewe ni female, you're dealing with a man. Know what the man wants, by the way. Just know what are their objectives na wewe. Usi assume tu ati they have good intentions. He's a Christian. That's the dumbest thing you'll ever do. Ile label kusema Christian kuna definition yake. I can't even say it vizuri. Ni kama kusema ati somebody is a Christian, ni kama ana rubber stamp bad behavior. No. Don't believe that crap. Mimi nakwambia ukweli kabisa. Christianity does not excuse your bad behavior. Naelewa. You can say that, but yeye ni Mkristo, yeye ni Muslim. It doesn't matter, man. I'm telling you the truth. It doesn't freaking matter. I'm sorry nimesema hiyo sijui kama ni lakini yani jua mtu sema tu huyu ni binadamu because baby mama alikuwa Christian. She was super Christian than me. Lakini the things that came out of her mouth hata sikuwa naamini because nilimweka kwa standard fulani ya pedestal, like because she's a Christian she's better than me. Hapana. Watu who adapt based on their environment. Sawa. You adapt or you do things based on your environment. How your environment influences you. Sawa. That's what I'm saying. Yezi kwa kitu ati because somebody is a Christian
automatically, naona, by magic atakuwa tu mpoa. Hapana, good Muslim, it doesn't matter. Naona, people are righteous until they stop being righteous. Naweza sema hivyo, kama ni righteous. Watu wana actually, hii mambo ya religion, to be honest with you, what I know now, singeongea hivi a couple of years ago. Christianity, you're putting on an act. So, you're performing. The performance, by the way. No. The person who's honest with you, somebody needs to be honest with you. Because abula ako honest with you, that's a real friend. Akambia, mwe, unafanya kitu za ujinga, achana na yeye. Achana na huyu chali. But ni Mkristo. Yeah, they're just it's kwa Ukristo ni performance. Because ukisoma Bible, kama mimi nimesoma Bible, it's very confusing. Hata sasa kuongeza story sahihi, I don't want to kill your faith. Know what you know, live by that. But never trust another. Meaning, like one thing kwa Kenya, don't trust another human being with your life. Trust your parents while they're raising you, but not when you're an adult. No. Niko naishi na mbuyu na mother na sis na bro, nikachukua house rent 5-bedroom house. One day waliamka, they moved out, they left me alone. So why do I live in a 5-bedroom house kuhost family yangu, alafu they move out? Kitu paka leo hiyo ni washa, by the way, because ilini throw off sana by the way story. I've never forgiven that act. They're still my parents, but I never forgave them for doing that. I've never, yani sijisikia poa mpaka leo. Na mimi niko na very good intentions. Niko think aje, I will do my best ndio waanze maisha in a comfortable way. Sana nauliza, if kama naishi na mimi, tuna share responsibilities ya rent, everybody's getting a job, alafu mna move out, how is that saving you? Asema, oh, privacy, unajua wife yako ana shida. Okay, kusema, okay, that makes sense, that's a good argument. Lakini what about ile main, tuko in a foreign country, most of us, because waki move out, si ati rent itakuwa cheaper, itakuwa expensive. Anyway, they moved out anyway, but I never understood that. It was a shock to me. I didn't think they would do that. Kwa fikiri labda tutakama ndio semaje, usikuwe na ile assumption ama expectations of what you think the person will do and how they'll act. Hapana, kuwa suspicious. Naona, kuwa as careful as possible. Do whatever you can. Usitrust mtu just because they say so. Naona, don't believe people for what they say. Believe what they do. Character ndio muhimu. Sababu you can tell. Wacha mambo mingi, naona. Dem ni Mkristo, mkienda out place kuna pombe, ana sip pombe, unashindwa ala. So performance amebreak performance. Naona. Amebreak litongaje, amebreak character. Mimi najua. Mimi sijai claim ati mimi ni super Christian. I'm just a guy trying to be as virtuous as possible. Nilisoma kwa Catholic school, tuliambiwa be like this, be like that, like Christ, whatever. So sawa, na understand evil. So I try my best. I'm not saying I'm perfect. Whether it change, I can be very nasty. I know that. No. Kama niko younger than when I was, ningekuwa hata singemaliza shule, ningekuwa hata sina mwelekeo. It's possible. You want to get an assumption, America kuna pesa. So the fact that America kuna pesa, I'm going to live my life based on America kuna do. So because nafikiri kuna do, so una dictate life yako based on some superficial thing that somebody said. Nilisikia, hapana. Just protect yourself kwanza, alafu make decisions zile za kusaidia wewe kuwa successful. Wacha hizi mambo za assumptions. No. Tracking kuna do. Yeah, okay, you need number 1. Is that true? Yeah, true. What type of tracking? What state do you live in? How do you go around all these things? Kuna maswali hapo hivyo, unaona. Every time kuna assumption imekuwa made, tafuta the nuances hiyo assumption. How do you make it through? Kama najua tangu ninge tracking nisemaje, this is one job that I will do. I don't need a college degree. Bora na track moja na run. Track nyingine kuna dereva na drive ya half the time. Si hata full time, half the time. And drive ya gari. Na mlipa the best rate possible to thank them for driving for me. Inanisaidia ku go through. If I can't comfortable, niko track ya pili, niko na track 3. You na track 3 but moja ni ya wife exclusively. Si yangu. Nilitoa do nikamnunulia, but she's the one who manages that track 100%. I have nothing to do with it. Mumsaidia tu ile kama whatever I can. Na vile you treat very unfair. It's like she's not even thankful for that. It's like I'm supposed to do more. No. So imagine hivyo, unabuy mse truck, niliweka $40,000 down na bado ananifanyia madharau. Entitlement. Na huyu ni wife. You tell me, how would that make you feel? Namba ya truck tena fanya madharau.
Namwambia hii income ni poa, anatumia vibaya. Alafu asema mbona mimi silipe bills zote? I'm supposed to. Namuuliza then nipatie truck ni run uone. But if you do that, I'm not going to have my own money. So then what do you want? You want to have your cake and eat it? Huwezi buy truck mwenyewe. Ajui chungu ya kubuy truck anyway. Atajuaje sasa? Ajui chungu. Naona sasa. That's what I'm saying. Lazima ujue. Don't go with assumptions. Watu make assumptions. Oh, I think, I believe, I know. Hakuna tukaa hiyo. Every day is a new day. Niambia hivyo na mse wangu wa nini? Truck driving school. Ule instructor. Niambia Albert, how do you overspeed sometimes on the highway? Nikasema yeah, when I'm running late. Kaniambia sasa. That thing, truck, in the first day before the drive, ile tu kama briefing, ama pep talk. Alisema hivi, you guys understand one thing. Truck, I would drive truck kama gari ndogo. Ni kubwa, it's slow to pick up, it's slow to pick up, and it's slow to stop. Slow. So from now on, learn to drive on the slow lane. Keep a safe driving distance. Alafu, hado ki drive truck for 50 years from now. Just remember, every day is a new day. No. Every day unakam kwa hiyo truck unafungua mlango. Yesterday's experience itakusaidia. Every day is a new day. Today is a new day. No. Oh, this is the day. Sijui kuonaje Biblia. But every day is a new day. No. Every time unafungua mlango unaingia kwa hiyo truck hivi asubuhi, that's a brand new experience. No. Whatever you do will determine whether you make it home tonight or don't make it home tonight. No. Kama ni daily driver. Kama ni over the road 3 weeks will determine whether you go home after 3 weeks or you don't go home after 3 weeks. Jua tu hivyo in advance. So, I learned that from day one. Nikajua. It's like this guy was my mentor in a way. No. Alikuwa kama I was looking for father figures everywhere. Mimi kama Stacy nilikuwa mimi na Sis. Sis alikuwa pia student, mimi nilikuwa ndio nimekabla green card. So I was better off in terms makaratasi nilikuwa na makaratasi at least. Sis alikuwa student F1. So ana ile haizi get job ya maana mpaka malize shule. Unaona hivyo? Mimi nilikuwa na hiyo opportunity but sikuwa na father figure. So I always admired anybody akini advise positively. Kuna sikianga poa sana. Unaona? Na ndege kilani na land hivi itakuwa poa kuchukua kama ndachukua kuchukua video. Zina land zikiingia hivi zina land kwenda east. Hiyo ni poa sana. Jua iko west. So itakuwa poa, itakuwa video poa. That's what I'm saying. So yani my trucking instructor was my father figure. My manager wangu wa Walgreens alikuwa my mother figure. And although alikuwa manager, she wanted more than being a manager. Huyo Liz. Zilikuwa Christmas anipatia kadi, aniekea ma sweet messages. Sana ambia wase, did you get a card from? Anaambia what card? Ashinda, wait a minute. What the hell? Mbona mimi napewa kadi na wengine hawajapewa kadi? So never mind. Na realize kumbe mimi pekee ndio nipewa kadi. So ni kama mmoja somanga hivi. Machali sujo katia madem. That's just we know that. Machali so katia. Madem hawajui katia machali. Very few hawajui hii game. Very few. Because they are women first. That's okay. I get it. So madem hawajui katia machali. Anakutupia masign ile zinaka weird kwa chali, but actually they mean what they like mesema. Don't listen to what women tell you. Watch their actions. Kama wewe ni chali. Same thing. Don't listen to what a man tells you. Watch the man's action. Naelewa? Hivyo. It's not what they tell you. Some people will always cross their words conveniently. Everybody is performing. The performance. No. I'm performing because I believe I'm a Christian in quotes. So I'm just putting on a show until it's a convenient show, until it's not convenient anymore. So ningeila ini ama nikupi 1 2 3 1 2 3 maybe nikupoa sijui. I don't even know. Ina slow down kidogo. But that's what I'm saying. Believe what you wanna act. Usikue na assumption that because this guy I believe is a Christian, I believe. Stop it. No. You need help. Don't do that. Liz was looking for a husband, by the way. Liz, your manager. She was looking for a husband. Alafu mimi because nilikuwa immigrant, nilikuwa a little bit green. So alikuwa ashanitag this is the perfect candidate. Albert in the mold the way I want him to be. I didn't know that myself, but she knew what she wanted. Nile tu akuwa aggressive enough. Maybe ni pia alikuwa mzungu. Hii race yangu alikuwa anashindwa how do I approach this guy? And oh, you know, I've been to Africa. Really? Yeah, where? In Egypt. Egypt is Africa kweli. Egypt, Africa, my Egyptians hao ni weupe. No, they think
They know. They think they know they are white. They don't even think they know. See, some other they think they are white. No. Egyptians, they are just white. No. Only white. Only white. Sub-Saharan Africa ndio watu black. Umeona? Hawana kama ni Africa. Na ni Waarabu tu, brown skin anyway. But that's what they know. So hata wa Ethiopia wengine wanaona ni wazungu. Just Sub-Saharan wako mixed. We are Arabs, we are Muslims. So I get it. No. But just understand what they want. Liz was looking for a husband to marry her. Hakuwa anajua afanye nini. So the fact that we used to go out, tunaongea na yeye, alikuwa ashaniwekea nini target in my back. Ndio huyu chali wangu hapa. Aya, ule Beth, nimesemaje? Liz ni Beth ndio manager. Beth akamenekia target. Liz was looking for somebody to rescue her. But she had 3 kids already with 2 different baby daddies. So mimi kasema even if I'm trying to be nice, siwezi handle hiyo. I'm just too new. No. I didn't have any kids myself. Like I'm understand baadaye when you have a kid wako, then maybe you might understand. Utakuwa na ile empathy kidogo. A little bit of empathy. But if you don't have your own kids, you'll never understand. Don't get yourself twisted like kama hiyo. Sababu until you have your own kids, you'll never know what it means having a kid. Some of you might, but I don't need different. It's a different feeling. Mimi kwa na mtoi to the fact that niko na mtoi mtoi wangu aitwa Imani. Mimi ni baba Imani. Somebody nilisema baba Imani. Mimi ni baba Imani. Jina lake ni Imani. Tangu niko na Imani mimi. That's when you realize I'm responsible for another little human being. No. Ili change psychic mind yangu hapa hivi. So from that day everything I did was to fight for my Imani. That's it. No. That's jina lake ni Imani. Ilinipatia Imani whatever. Sijui kama napenda hiyo jina hopefully. So I care. Kuna ile ina increase. Yani the only person that you love with your heart, mind and soul and physical ni mtoi wako. No. Hata si wife yako. Hii love ya wife yako ni performance. Hii ni performance. Hiyo si real love. Mtoi wako inakumanga hapa ndani, whatever kau na hiyo kitu nitonga roho hapa hivi, your heart, in the middle of your heart huko, inakuumia huko uchungu yani. Somebody akifanya mtoi wako uchungu, inakuumia hapa ndani kabisa. Yani it's like man, sijui an arrow inaingia kwa Cupid. Unaona? Si mess na mtoi wangu bana. Mimi inaniuma sana. Hata vile mama yake ana make life yangu iko difficult sana mtoi. Iliniuma sana. It stressed me out. Na ilini derail kwa goal yangu. Sasa niko na wife, niko na watoi na wife, but vile wife you act na try create a way I make dough to advance in life. Naangalia tu because my husband knows how to make money, I can take a break and be comfortable. Mimi namuuliza hapana. So aoni hiyo nini yangu. I'm going out of my way kumsaidia kuwa na dough so we succeed as a family. Nataka kuenjoy the status quo. Why should I work hard while we still have money? Why should I do that? Which it'll take some time to understand, but now I get it. So nile, if you're going to do something, kama wewe ni mwanaume, ifanye peke yako tu. Fanya peke yako. Because as long as them anajua wife yako ama anajua una make dough, I want ile incentive ya work hard as long as everything is comfortable. They only have a problem when the comfort wanakuwa uncomfortable. Now kwa uncomfortable, unashindwa, I can't believe you can't take care of me anymore. What happened to you? You used to do this, you used to do that. What happened? No. So what do you mean what happened? No. What do you mean what happened? Sasa niangalia ndege gani na kamkulanda saa hata sijui. No. Naweza angalia. Acha na simu tu. Anyway, I'm getting curious. Nimeka kwa traffic sana. I thought I was going to be there quicker. So what happened? What happened? Why are we surviving? What happened? Mona. So mimi sabanga at some point I realized there's nothing I do to make wife akuwe motivated to work hard. I understood that. We've been married for over a decade now. Over a decade plus. Nimekuja understand there's nothing that moves her. Nikimwambia advice, unless I learn new advice the hard way, you have to change. Siwezi motivate to do anything yeye mwenyewe. I just know that. No. I'm going back to school. For what? To get a degree. I'm gonna get a degree. I want to go do my masters. For what? Okay, you masters yako as a psychologist. Psychology. How much does psychology pay right now? Akangalina 65,000 a year. Okay, 65,000 a year. How much is that per month? You break down. Very simple, but 60 ni kama 5,000 per month, 65 ongeza maybe 5,500 hivi. Maybe, I don't know, 53 or whatever. So ni 5,000 a month approximately, sindio? 5,000 a month. Second, okay, how much do you make a week if you drive truck? 6,500.
Okay, kama una making 6,500 wewe mwenyewe ki drive truck, alafu unakimbilia job ya 5,500 a month, what's wrong with that? Oh, but you see, school is important, my backup plan, I'm just asking, so of course anajua kile mimi nasema. Kama una job moja kulipa 6,500 a week, alafu unakimbilia job ya 5,500 a month, hata mtu mwerevu anajua tu this is stupid. No. Sababu sulipwa 6,500 a week, by the way. We don't work the whole year, tuko na 9 months. But still, that's so much money, more money than you need. Sababu whatever you make in a week, people make in a month. Alafu kumbuka your 5,500 minus automatically 30%. Hiyo ni taxes kama employee. Business sulipa taxes baadaye after income and expenses, which is different, another explanation. And I need another video for that. Kama utaka explain here. So automatically she knows that could drive truck has more money than could get your job na degree. But ni ile feeling aliget ile, ali graduate, tukampiga mapicha, tukamake ma video, tukamklapia, tukapiga mafirimbi, fiu. Yote hiyo alikuwa graduation last year. Siku-share hiyo video by the way, ni private. Lakini even is share by the way, let's share. She felt something, kama alikuwa na ile drag. Wow, my whole family is applauding me. Family yao, yeye pekee yake na degree by the way, yeye pekee yake. A real degree from a real university, ni yeye pekee yake. So she felt so special. So hiyo drive kwa degree kada kumchase. Ile akona addicted na kugraduate. Nikamshow sisahau, what about the money thing? Oh, but you know, why don't you make the money and I go to school? Or maybe you're jealous because I'm going to school and you're not going to school. Nikamuuliza, oh my goodness. Now Samini ko jealous of where? Yani, I'm jealous of you graduating while fikiria logic. Hii ni real example by the way. I'm not telling you the truth. Si siri ni ukweli. It's not a private conversation. Alisema ati I am acting like I'm jealous of her getting a degree. Nikamwambia maybe your parents are, maybe your siblings are. Mimi how can I be jealous of you to get a degree? Na mimi nime finance your life while you're getting the degree. You tell me. Niko naambia buda yako ako jealous umeget degree na unaishi kwa haya yake for free. No. Uko na free housing, hata insurance unalipiwa, gari, kila kitu, umeget degree the easiest way possible. Mtu anifanyia mimi hivyo. No. Ni sugar mommy. Niende shule full time. You think nasema hivyo? I'll be crazy to say that. I would never say that. No. You have to be like, you know, you screwed up in your head kusema hivyo. Niongee hivyo mimi niongee hivyo mimi. Of all the people mimi nisema hivyo. Never ever. No. Ndege ime take off, inakaa ndege big hiyo ni aje? Karibu na airport hapa hivi. So that's what I'm saying by the way. Utakuwaje jealous na mimi nakulipia bills? What do you think I go through just paying your bills? But that's not my problem, but I'm your wife. Your argument isha already. No, hata kuna mali naenda. But ndio hivyo bana. Nasema tu know what you want. Najua hii conversation imekuwa mrefu, lakini know what you want. Ni example tu. Last week singeongea story alikuwa hapo next to mimi. Alinikatia live sana by the way. Alinikatia sana. Hivyo tu intentionally. The things that make me happy, why should I be happy and she's not? Now imagine hiyo weekend ya Man Cave, the previous evening walikuwa wameenda concert nini downtown, music concert. Yeye na watoi wote iko hata sijui Toby Mark kama ni Toby something concert fulani hivi, real concert. Nikamwambia ndeni, what about you? Nikamwambia mimi hiyo ni ngoma ya ongoso, that's not my type of music. No. Kama ina kids friendly, hiyo ni concert gani hiyo bana? No. Ilikuwa something to do with my kids school. Ndio kwa spring break this week, kuna break this week. So ilikuwa the class shared a moment together before the holidays. Kuna kama midterms, itakuwa spring break, 1 week break. Shule yao ni private school. Most schools zinaanza spring break next week. So ni kama vice versa. That's what happened by the way in the school game conversation. Kinaambia, how can I be jealous of somebody ule nimemuenable aende shule? Is it nimusemaje? Sometimes utakufanyia mse favor ndio achieve kitu in life, then aenda kukudharau wewe because ana overlook the things that enabled her to go to school ni wewe, but because asha achieve kitu somehow anakuwa na amnesia, anasahau that the only way she was able to go to school is because I was paying the bills. Unaona sasa hivyo? What do you do? The only way she was able to do that is because I was paying the bills. Lakini according to yeye, acha shake hiyo kidogo tena. Imekuwa chafu. Anaona kama
I'm jealous of her getting a degree. Sana muuliza, do you think I'll be jealous of you making 5,000 a month? Alafu hiyo 5,000 a month utaenda fanyia msee job. There's a boss over there. Alafu this boss will ride you whatever, come here, do this, go back. Utaambiwa what to do. Do you think I want to do that? Mimi ati ni look forward to get a job. Kuna hiyo, it's like ni kama a belief. Ndio hizi ndege Sun Country Airlines, Boeing 737-900 ER. Oh my, kuna ER, that's gonna do extended range. Hiyo li by juzi, that must be a new plane. 737-900 ER. Hiyo ni mpya hiyo. How can you be jealous of your parents because of a degree? That's the dumbest thing ever. They can't be parents wangu ati they're jealous of me because mudu tracking. Hapana, I know my place. Mimi, Albert, I'm Albert because of my mom and dad. I'm my mom and pops. No. That's why Mimi, the person who I am today, ile foundation yangu, ilikuwa built na my parents. Si rocket science. Ose, kweli ama uongo? Kweli uongo. Tumeingia property ya airport in a way, naona? Property ya airport hapa hivi. Acha ni switch line. Cargo road. Hapa ni DHL. DHL, Sun Country. Tuko property ya airport sasa. So imagine that somebody says that maybe I'm a product of my mom and my pops. Everything. Sababu kuna time hata before nikuwe conscious, nijue what I'm doing. Naona? Before I understood who I am. Hii ni tunnel. Hapa juu ni runway, by the way. Before I even understood who I am as a human being, I'm a product of my parents. I only build foundation. No. To make me nikuwe knucklehead. The knucklehead that I am right now. Nikuwe knucklehead. Kichongumu. Knucklehead kichongumu. Knuckles. Head. Kichongumu. Ngoto. Knuckle ngoto. No. I'm a knucklehead. I'm a product of my parents have nothing to do with my knuckleheadness. No. Sika mnaona hizi mandege hizi za UPS. Sika mnaziona. Boeing 767F-300F. Ni mbili ziko hapa, alafu DHL inaangalia side nyingine. Alafu na moja hapa inaitwa MD-11. Hii itakuwa scrapped down, imekuwa shut down kabisa. Hii ndege sijui ni 30 year old. Sijui kama mnaiona, hopefully mnaiona. Mtakumbuka. Ndege zina land hivi, na zina land sahi. I'm trying to get some videos leo, kama na get some few landings. Maybe not. Unaona? So that's the talk ya leo. Nifakuongea story man cave. Wife alikuwa hapo, amekaa tu hapo. Ali rearrange studio yangu. Alafu na kaka hapo hivyo anikatisia kabisa yani. She didn't want me to do anything. Unaona? Kuna ndege inaenda. Hii ni ya Amsterdam mama. Kuna ndege kubwa hapa itakwenda takeoff. Ya Amsterdam. Saa ngapi sasa hii? 6:20. Nimemiss. I think ni Amsterdam. Acha niangalie haraka because I'm here anyway. You see miss. I'm not supposed to do this. Kidi siku kwa nini? Inaenda wapi tuone hii? Amsterdam ndio hii. It's taking off right now. They catch kweli. Will I catch it? Maybe. Ni Airbus A320-300. Maybe. Sasa nakaribia hii place by the way, na wacha sasa. Ilikotokea leo by the way. Nimeongea tu vitu mob lakini nisema I was looking for a place niko peke yangu. Ndio niongee hizi vitu because wife alikuwa tu hapo next to me in man cave. Sikuwa free by then, nilikuwa very tensed that day. So nikaona hapana, nyamaze tu juu nikiongea nampatia ideas. Naona. So, is the plane moving yet? Imekaa. Will I make it on time? Hopefully I make it on time. Hopefully. Moja imeland pia. Kuna moja imeland pale pia kubwa. Hii imetoka wapi hiyo? Sasa hii ni 6. Ni stage hapa ama? There's a stage hapa. Mbele kidogo. Kuja ni stage hapa. Na ndio ndege sijui kama mnaiona. Amsterdam. Hii ni ndogo imeland. Sasa wase, tamaliza hii video hapa hivi tuongea next time basi. Thanks for watching. Iliko tu ile from an elder's brother's perspective.
the things that I hope somebody would tell me. No. So see you in the next one, basi wase. Peace. I'm out. Kama sita make video niulize mtoto wapi. Sasa poa basi baadaye basi.